Wij zijn aangekomen in de East End van de stad. En wat wij hier gaan doen is... Dit kastje openen. Wat we hier gaan doen is op zoek naar Aloysius Dawson's huis. En wij hebben de opdracht gekregen om Aloysius Dawson in een vampier te veranderen. Dus nu natuurlijk de vraag. Waar is zijn huis? Hallo meneer. Plaats. Ik sla mis. Nooit een goede tactiek om fights te winnen. Enter Aloysius Dawson's mansion. Is dat dit huis hier? Gewoon dit enorme huis. Is dat het? Zou zomaar kunnen. Ja. Dan zullen we eens even gaan kijken. Wat het plan is. Dawson's mansion, ja. Dawson's mansion. Here I am at last. Follow Lord Redgrave's orders or Elizabeth's advice. Ready to make a dying man my progeny. Dus dan is de vraag. Gaan wij deze man tot een vampier maken of gaan we dat niet doen? Dat is de vraag. Kijk, Elizabeth zegt, doe het niet. De Escalon Club zegt, doe het wel. En ik ben toch geneigd om, ik zeg altijd, we moeten niet de vrouwen de baas laten spelen. Maar ik ben toch geneigd om haar te geloven. Die Escalon Club, dat zijn allemaal oude mensen. Ik wil die Escalon Club wel eventjes... die worden dan natuurlijk tegen mij. Maar goed, we gaan het meemaken. Hier zit hij. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? Wat is met zijn hand? Passed several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. Yeah. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed... We vragen wat zijn plannen zijn als hij straks onsterfelijk is. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. We can take a few minutes. Trust me. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Ah, jij wel, ouwe man. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Okay. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality... Nou, inderdaad. Dat was de vraag die ik verwachtte. That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal?
To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Tough decisions die gaan over mensenlevens. A quarantine wall across London. Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor. This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Hij is een beetje extreem. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. The right people. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. I will kill you. We gaan hem geen vampier maken, want hij heeft alleen maar slechte plannen voor de arme mensen. We gaan hem killen. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Aloysius Dawson. Ja. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Ja, daar ligt hij dan. First key. Report to Lord Redgrave. Treatment for sepsis. Ja, we gaan nu rapporteren naar Lord Redgrave wat er gebeurd is. Die gaat daar niet blij van worden. Waarschijnlijk. Is er nog een derde kluis? Ik heb nu de first en de second key gebruikt, maar er is ook nog een third key. Is er ook nog een derde kluis? Ja, hier. Alleen maar geld in. Oké, nou ja goed, dan gaan we naar buiten. Rapporteren aan de baas. Oh, hij staat hier. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What?
What happened? He did not survive the procedure. Ja, we gaan liegen. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight. We zijn nu een vijand van de Ascalon Club. Ja, dat was verwacht. Ja. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor. And take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone. Dat is goed. Wij gaan weg. Wij gaan weg. Ja, we hebben geen mensen nodig die haat zaaien. Hier staat iemand. Hé, het is de sewer dog. We meet again at the strangest of times, Yeah. Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Oké. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Oké, dat klinkt goed. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Oké. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Ze gaan het ziekenhuis aanvallen. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Ze gaan het ziekenhuis aanvallen. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other... Zijn dat allemaal kinderen van Lord Redgrave dan? How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Oké. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Dat geloof Why ik. did she come to you? In veel vampierengames zie je toch altijd terug dat de onsterfelijkheid toch meer een vloek is dan een zegen. Silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Nou, daar gaan we.
No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? I love her. Ja, ho. Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Ja, de Guard of Priwen is dus aan het ziekenhuis aan het aanvallen. Dat is een belangrijke taak voor ons om... in verband met de veiligheid. 400 meter lopen, dat is wel een eind. Maar ja, goed, dan moet er toch wat. Al die barricades. Oh, Lord Finney. Lord Finney. Die is dood. Die heb ik niet eerder gezien, Lord Finney, of wel? Priwen Rookie. Allemaal skulls. Oh, ik vergat te sluipen. Ik vergat te sluipen, met als gevolg dat ik nu gehit ben. Even wat bloed consumeren. Dit is niet een deur die open kan. Reach the Pembroke Hospital. Even weer wat spullen uit de prullenbak halen. Whitechapel, critical. Ik zie geen mensen. Ik zie geen skulls. Ik zie niks. Oh hier, Loretta Swanborough heeft bronchitis. Kunnen we die nog... hebben we daar een cure voor? Ja, die heb You ik. look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. We moeten even wat mensen Goodbye, Miss Swanborough. beschermen. Perhaps we'll talk again. Hier liep nog iemand voorbij, net even snel. Die is verdwenen. Oh, daarboven. Neuralgia. Maar daar heb ik geen cure voor. Albert Palmer, die heb ik vorige keer al geheeld. Dit hek is op slot. Op naar het ziekenhuis. Hier zie ik geen verdere mensen. You London vampires are so weak! Kijk, ik word nou allemaal aangevallen door hogere level vampieren. Dat maakt het wel spannend. Hier is een skull. Ja, die ratten die lopen hier. This is despicable. Hier gaan we richting het ziekenhuis. Er lopen weer van die Priwen guards. Hij ziet mij niet. Kan ik hem stunnen? Nee. Oh ja, weer zo'n ontplofbeest.
Ik trap er toch elke keer weer in, hè? Oh, ik dacht dat dit een safe house was. Of is hierboven een safe house? I have this thirst for blood. Hier is wel een bed. Ik zoek eigenlijk zo'n crafting... nee, crafting zoek ik niet. Ik zoek een bed. Om even een leveltje up te pakken. Health omhoog. Stamina omhoog. Wat wil ik? Of mijn bloedmeter omhoog juist. Kan ik wat meer in healing gooien? Vind ik wel een goeie. Even wat meer in healing gooien. En dan kunnen we nu door naar het ziekenhuis. Aloysius Dawson. Ja, hij is dood. Ja. Ja, we kunnen niet gebruiken dat we iemand... dat we een vampier creëren die... Oh. Die skulls zijn weer gerespawned. Die gaat ontploffen. Dus die laten we lekker ontploffen. Dan zoeken wij de weg naar het ziekenhuis. Lord Hammersley. Hey, ik wou hem slaan, bijt mij. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. Albert. Hier staat verderop. Maar goed, daar hoef ik nu niet heen. Ik heb damage. Beetje healen dan maar weer. Nou, hier is het ziekenhuis. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Daar lijkt het op. Dit is mijn eigen kamer. Hier, ik heb treatment for headache. Treatment for migraine. Treatment for neuralgia. Maar goed, go to Swansea's office. Dr. Thoreau Strickland. Kijk, ze hebben allemaal klachten, al die artsen hier in het ziekenhuis ineens. Vooral vermoeidheid. Hier zit bloed aan de muur. Swansea? Bastards. What have they done to Edgar? Edgar, waar ben je? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Follow the blood. Daarboven hebben ze hem meegenomen. Ik ben hierboven nog niet geweest. In de lift. Wat hebben ze met Edgar gedaan? Een grote open kamer. Oh. Felle lamp. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Oh, dat is die McCallum. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack.
Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what he did. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You What? aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? We hebben een beetje rood doorlopen oog. What you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Oh mijn god, dan moeten we die man gaan vechten. Wij willen helemaal geen ruzie, wij willen de epidemic You oplossen. know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. Is hij ook een vampier? This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. I know! It hurts, doesn't it? Hij slaat wel heel hard, die man. Oh, en hij schiet ook nog met een pistool. Show some style. Fight like a man. Ik moet niet in die zonnestralen gaan lopen. The blood of a true defender of this land will protect me. True light will cleanse you. Mijn stamina regenerate niet. Ik kan niks doen. Freewind prevails. Ik kan niks doen. Mijn stamina regenerate niet. Ja, dan ga ik dood. What the fuck? Ja, als mijn stamina niet regenerate, dan kan ik niks. Ik kan niet eens slaan. Wat is deze? Nou, poging 2. Pin you down. The blood of a true defender of this land will protect me. I know. Kijk, mijn stamina regenerate niet. Come on, Reed. Try something else. Ook hier niet. Ik denk dat het is dat mijn stamina niet regenerate in de zon. True light will cleanse you. Show some. Geoffrey McCullen. Hier, sla op je bek. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and We I. hebben hetzelfde doel, hè? But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. We gaan hem recruiten.
We maken hem een vampier of we gaan hem sparen? Nou ja, we kunnen hem recruiten aan onze kant. Dan krijgen we waarschijnlijk de hele Prewen Guard aan onze kant. Of we kunnen hem sparen. Dat zou wel een waardevolle ally zijn, maar ja, dan hebben we wel die iemand gedood. Nee, we gaan een vampier maken. De hele Prewen Guard worden onze vrienden. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted, just like me. No! No! When I kissed my comrade goodbye, I had no idea what I was doing. But now I do. Consider this my kiss of Judas. Welcome to the world through the looking glass. En hopelijk, als hij nu als vampier opstaat, dat hij denkt, nu staan we echt allemaal aan dezelfde kant. Tijd voor actie. Rescue Edgar Swansea. We volgen nog steeds... Ik wou zeggen, we volgen nog steeds een bloedspoor. Maar... Waar is Edgar Swansea dan? Even al die mensen healen die hier beneden zijn, moet ik ook nog doen. Dat vind ik wel de moeite waard. Good evening, Mr. Evening, Doc. Soldier, do you need assistance? Not really. Geef medicijn. As long as you remain... Don't think you can... Goodbye for... Nou, dan hebben we hier nog Thelma. Kunnen we ook even redden. Miss Howard. I need blood, doctor. Do you require... My condition... Well, Thank you, doctor. I'll leave. Kijk, even alle mensen die hier binnen zijn ondersteunen, die dat nodig hebben. Hij heeft fatigue. I'm Helpen. quite... Do you need... Don't be... Then you are... I wish... Zo. Anemia. Fatigue. Good evening. Good evening. Is there any... Really? Unfortunately... Geef medicijnen, geef medicijnen. We helpen iedereen. Hij heeft anemia. Heb ik daar iets voor? Nee, ik praat met de verkeerde. Ik wil niet met haar praten, met die vrouw praten, ik wil met hem praten. Good evening. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may... You are not a burden. And you have my... I have to... En zo redden we iedereen langzaam. Dr. Strickland heeft ook hulp Good evening. nodig. And good evening. The drug provider is gone. Wat? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Oké. Do you need my... would have... Treatment for headache required. Oh, dat heb ik blijkbaar niet. Goodbye, Doctor. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Laten we die Rakesh nog even helpen. En dan gaan we daarna...
Oh, ik kan hem afluisteren. Is hij een geheim gesprek aan het voeren? You don't mind if I search your pockets, do you, sir? Hij steelt spullen. You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Hij is een dief. Laten we daar eens even mee gaan praten. En hij heeft ook healing nodig. Hier, cash. Good evening, Dr. Reed. Do you need the Don't take and that. Personal questions. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living, and I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Ja, ja. Ja, ja. Goodbye, mister. Nou, er was bewijs gevonden, zeiden ze net, in de theater. Dus wat ik ga doen, is ik ga eerst weer een checkpoint maken. En daarna ga ik naar de theater in de volgende video. Want in de theater was bewijs gevonden van... ja, iets wat met de infestation te maken had. Maar waar is Edgar gebleven? Dat vraag ik me ook af. Waar is Edgar gebleven? Treatment for fatigue. Craft. Even een leveltje up. En dan hebben we gelijk een save point. Het gebruik ook om te healen. Hè? 1200. Kost dit nog 1000? Ja, oh, dat zou kunnen. Meer damage. Ja, altijd goed. Dan doen we confirm. En dan maken we hier een checkpoint van. En dan gaan wij in het volgende deel, dames en heren, terug naar het theater. Waar wij dan hopelijk in het theater weer iets kunnen vinden wat ons helpt. We gaan het meemaken in het volgende deel. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen doen. Dan zie ik jullie graag weer de volgende keer.